Okay. Yeah, please. Čia norėčiau pristatyti, esu iš Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos direktorė, dėl to matyt man labiausiai aktuali šita tema. Ir atitinkamai klausytojams aš turiu kelis klausimus, tai gal paskirsis kiekvienam ir tada eilės tvarka gal galės atsakyti. Pirmiausia klausimą turėčiau Izabelai Krasnickai. Buvo pristatyta, kad Lenkijoje labai didėja kiekis advokatų patenkančių ir galinčių teikti į teisinės pagalbos sistemą ir galinčių teikti tą vadinamą teisinę pagalbą. Tada atitinkamai yra klausimas, kiekis tai nėra žmonėms užtikrinama ta teisė ir pakankamumas. Tai advokato paslauga turi būti taip pat kokybiška. Tai turiu klausimą, kaip jų yra užtikrinama kokybė ir koks yra mechanizmas, kadangi yra didelis kiekis to advokatų ir atitinkamai jisai kinta. Tai aš tada gal visus klausimus susakysiu ir tada, kad būtų paprasčiau. Taip pat norėčiau paklausti, ar yra statistika Lenkijoje, kiek yra suteikiama pagalbos pro bono, jeigu yra tokia. Ir kokį procentą tai sudarytų nuo bendro suteikto skaičiaus. Toliau norėčiau paklausti Editos Grodytės, profesorės. Dabar advokatūra, Lietuvos advokatūra, vėlgi čia buvo pristatyta statistika, kad kokie yra skaičiai, bet nebuvo keltas pagrindinis klausimas, santykis tarp institucijų, kaip sąveikauja teisinėje pagalboje Lietuvos advokatūra, tarnybos, teismai ir kitos ikiteisminio tyrimo institucijos. Ir vienas pagrindinių klausimų, kurių yra, kad advokatūra turi užtikrinti advokatų kokybę teikiamų paslaugų. Ir jie griežtai draudžia tarnybom netgi paklausti advokato, kodėl tu suteikiai netinkamai, nekokybiškai ar nekvalifikuotai pagalbą, nors to prašo žmogus gavęs tą teisinę pagalbą, kurio atžvilgiu tarnyba yra priėmusi sprendimą suteikti teisinę pagalbą. Tai atitinkamai klausimas, ar valstybinė institucija, kuri priėmė sprendimą teikti teisinę pagalbą, turi teisę, jūsų nuomonę turėti, gal čia ir mokslinis klausimas, tikrinti to advokato kokybę, siekdama užtikrinti tinkamos paslaugos teikimą klientui. Ir tada, toliau klausimas, gal visi iš karto, gerbiamam Stefan Kirchner, Vokietijos, buvo pasakyta, kad sprendimą dėl teisinės pagalbos priima teismai, tai atitinkamai susijusi klausimą, ar tokiu būdu yra užtikrinamas pakankamas advokato ir teismo teisėjo nepriklausomumas vienas nuo kito, kadangi pas mus panaši sistema buvo ir kai skirstydavo advokatai į bylas, tai pagrindinė problema būdavo, kad jie stengdavosi, kaip čia pasakius, lankščiau taikyti situacijai, įtikti teisėjui ar prokurorui, jeigu teikia teisinę pagalbą, jeigu jie priimdavo sprendimus jį skirti konkrečioje byloje. Tai tiek. Thank you for your questions. I know there is still translation going on of your last sentence, so I'll wait until it's over. Okay. Great. Okay, first question concerning number versus quality, so quantity versus quality. And as I said, it's now a revolution. It's like a mass hysteria of lawyers entering the job market in Poland, which can be bad and good. What quality? Number one, law school reformed their law programs. Law school program is now more practice-oriented, not stealing from the apprenticeship program, but as I said, legal ethics, rhetorics. We have more case-oriented courses now, so it starts with the legal education. The legal apprenticeship program has been reformed as well. The trainings of future lawyers are now more, again, practice-oriented. Every candidate to be a lawyer, so every participant of the apprenticeship program has a mentor. He or she is supervised by a practicing lawyer. He or she is assigned to a particular law firm. So it's not that they are in the space, right? I mean, running around the cities and like trying to do jobs. They have their patrons, their mentors, and they work with them. And
Obviously, the more people you have in the job market, the range of good and bad lawyers is wider. But I still believe it's better than to have 4 of them. And I'm not accusing of lawyers' kids to be bad lawyers. But out of 4 lawyers' kids, 2 can be excellent lawyers and 2 can be frustrated lawyers. They have to be, not because they want to be. So it's a balance, and I don't have an answer for the future, obviously. I believe the market will do the job. Bad lawyers will not have clients. And of course, I may be accused of, sacrificing the victims and the poor people who will be cheated by bad lawyers or not rightly served legal aid, but that's the reality we need to go through if we want a stabilized system. I don't know what the future will bring. I don't know how many lawyers can the Polish market sink, right? Can adjust. We'll see it within the next probably, I believe 10 years is the time where you can actually evaluate the reform, and we'll see how the market is reacting. So far, no major revolutions, no scandals involving, worse educated lawyers entering the market and doing the wrong job. Nothing like that. The quality has improved, in my opinion, although I see not very good students entering the apprenticeship programs right now. But we'll see what happens within the next couple of years. Pro bono percentage is not a public there's no public statistic, but I can tell you a little bit. And if you get my email from one of the organizers, and I apologize, but I need to be running home soon, not running from questions, running to answer some questions of a 5-year-old who waits for her mother to come home. Pro bono, I can give you, there are 2 types of major pro bono work in Poland. Work number 1 is the legal aid provided by the state when the courts appoint advocates, right, to the cases. And it's a regular, everyday job of every court to appoint the lawyer to a client who cannot or cannot afford professional representation in the cases when this representation is obligatory. Right? So that's an everyday job. And then there are 2 other possibilities which have developed. Number 1 are legal clinics. Every law school in Poland now has a legal clinic. And because I'm on the board of the Polish Legal Clinics Foundation, I can tell you that last year, academic year, there were 25 legal clinics in Poland provided over 1,000 legal opinions for indigent people. So for people who needed professional legal advice, over 1,000 cases, mainly civil law cases. We also established a pro bono center which engage big law firms to get rich lawyers to provide free of charge legal advice. We started 5 years ago with 5 law firms. We now have over 50 law firms. And we have 2 regional offices right now. More and more lawyers from big corporations come to ask if there is a job for them to do pro bono because it looks good. It's a good image. It's a good thing to have. Plus, some of the corporations already request their lawyers to work some pro bono hours in order to be allowed to deal with better paid cases. So those are the numbers I can give you offhand. Thank you. Labai dėkui už klausimą. Iš tikrųjų, ir jūsų buvo esminis klausimas, ar gali tarnyba tikrinti advokato kokybę. Tai dabar, jeigu atsakyti formaliai ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir visų pirma Lietuvos advokatūros įstatymų, tai tokia teisė nesuteikta, nes yra akivaizdžiai pasakyta, kas, kaip ir kada gali nagrinėti advokato kokybės klausimus ir kad tai yra susiję su etikos klausimais ir tam yra advokatų garbės teismas, kuris tos klausimus turėtų spręsti ir spręs dėl advokato atsakomybės. Jeigu atsakinėti neformaliai ir ne pagal įstatymą, o iš mokslinės pusės, tai ir mums abiems teko padiskutuoti, kad iš tikrųjų pasaulyje yra ir kitokie modeliai ir kad galbūt jie yra efektyvesni ir kad Lietuvoje šiai dienai tarp institucinio bendradarbiavimo, tarp advokatų tarybos ir tarnybų užsiimančių antrinę teisinę pagalbą iš esmės nėra ir kad tai yra iš tikrųjų didelė problema ir reikėtų galbūt įstatymų lygmenyje keisti tą sistemą tam, kad būtų bendras visuomenės tikslas pasiektas, kad būtų kokybiškesnės paslaugos. Tai būtų trumpai tiek. Ačiū.
Regarding your question concerning the independence between the court and the attorney, first of all, we're talking only about the pretrial stage, and the person at the court who decides on the application whether legal aid is granted or not has nothing to do with the trial itself, if there should be a trial at all. They're usually completely separate departments within the courts. In some cities, these departments even provide legal advice immediately. So they have fully trained lawyers who have the same qualification as an attorney or a judge. But in principle, they have nothing to do with the case as such, even if there's a case. And you have to see that it's always the local court at the place of residence of the client, in order to make it easier for the client to get access to an attorney. And it's always at the local court in the first instance for private law, regardless of whether case, if there should be a case at all, would actually be filed. So there's a significant disconnection between the people at the court who decide on the application and the people who would decide a hypothetical case later. So I think there's independence between the court and the attorney is fully guaranteed. Okay, but I can give only the chance for the last question, so please. Labai ačiū už įdomius pranešimus. Tiesiog norėčiau vieną klausimą apie pro bonus problematiką. Akivaizdu, kad tai yra valstybės tam tikras grantas, dovana skirta tiem žmonėm, kurie negali ginti savo teisės ir laisvės, ir valstybė reaguodama į tai numato tam tikrą sistemą. Ar tai reiškia, čia man toks gal net ne konstitucinis, teorinis tam tikras klausimas, kad gerėjant ekonominiai situacijai ir, sakykime, mes artėjom link Šveicarijos ir Liuksemburgo bendro vidaus produkto, pro bonus yra valstybės pareiga, bet kokiu atveju, bet kokioje ekonominiai situacijoje, ar valstybė turi tam šiuo atveju jūsų manimų diskreciją gerėjant situaciją ir matant, kad žmonės turi pinigų, tai reiškia gali ir samdytis advokatus, gali personaliai ginti savo teises, mažinti pro bonus apimtis ir nelaikyti tai savo 100% pareiga, kuri kiekvienais metais turėtų tam tikrą finansinę išraišką ar sumą. Ačiū labai. First of all, we have to make the differentiation between state-paid legal aid and pro bono. Pro bono is what law firms offer. It's what they offer voluntarily, often based on their interests, based on the capabilities they have. When we're talking about state-based legal aid, state-paid legal aid, most countries, Germany, I'm not sure about Lithuania, but many countries which provide this kind of service, they don't have a fixed budget for that. Rather, there are fixed limits on what is paid per case. If there happens to be 10% more or less cases in any given year, that's it. It doesn't change the amount of money which is paid to the attorneys per case. So it's not so much that the state could actually, or the government could decide that this year we are paying less for legal aid because the economy got a little bit better. And it also shouldn't be that way. It should be completely independent of how the economy is doing at any given point in time, because the client, the potential client, has to be sure that regardless of how the economic situation is, at least this is basic amount of legal advice that I can get, even if I cannot afford to pay for an attorney. It might not be a lot of legal advice, it might not be the best legal advice, but at least as a client I'm not left alone, regardless of whether this government's finances are good or bad this year. Okay, so now we will have the coffee break and we will restart exactly 10 minutes to 4.